중앙치매센터에서 발간한 2022년 대한민국 치매현황 보고서에 따르면 2022년 기준 65세 이상 추정 치매 환자 수는 약 94만 명이며 2070년에는 340만 명까지 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 가파른 증가세의 주요 요인은 고령화에 따른 노인 인구 증가입니다. 중앙치매센터에서는 65세 이상 노인 인구의 10명 중 1명을 치매 환자로 추정하고 있습니다. 즉, 치매 유병률은 약 10%에 달합니다. 2022년 대한민국 치매관리 비용은 약 21조로 추정하며 2070년에는 194조까지 증가할 것으로 전망합니다. 다시 말해 치매는 겪는 당사자 및 가족뿐만 아니라 국가 차원에서도 해결이 시급한 문제입니다. 그렇다면 어떻게 치매 문제를 해결할 수 있을까요? 치매는 병명이 아닌 증상입니다. 치매 증상을 일으키는 질병은 매우 다양한데 가장 많은 경우가 퇴행성 뇌질환인 알츠하이머병으로 전체 치매의 70% 정도를 차지합니다. 하버드대에서 신경과학 박사학위를 취득한 미국 신경과학자 리사 제노바에 따르면 순수하게 유전적 원인으로 조기 발현 치매를 겪는 사람은 알츠하이머병 환자 중 단 2% 뿐입니다. 나머지 98%는 물려받은 유전자와 생활 습관이 복합적으로 작용한 결과입니다. 즉, 다시 말해 물려받은 DNA를 바꿀 수는 없지만 대부분의 경우 생활 습관을 바꿈으로써 알츠하이머병에 걸리는 것을 피할 수 있습니다. 오늘 준비한 영상에서는 알츠하이머병의 발생 원인에 대해 이해하고 알츠하이머병에 걸리지 않을 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 먼저 신경과학자 리사 제노바가 설명하는 알츠하이머병의 발생 원인에 대해 들어보시죠. Let's begin by looking at what we currently understand about the neuroscience of Alzheimer's. Here's a picture of two neurons connecting. The point of connection, this space circled in red, is called a synapse. The synapse is where neurotransmitters are released. This is where signals are transmitted, where communication happens. This is where we think, feel, see, hear, desire, and remember. And the synapse is where Alzheimer's happens. Let's zoom in on the synapse and look at a cartoon representation of what's going on. During the business of communicating information, in addition to releasing neurotransmitters like glutamate into the synapse, neurons also release a small peptide called amyloid beta. Normally, amyloid beta is cleared away and metabolized by microglia, the janitor cells of our brains. While the molecular causes of Alzheimer's are still debated, most neuroscientists believe that the disease begins when amyloid beta begins to accumulate. Too much is released or not enough is cleared away, and the synapse begins to pile up with amyloid beta. And when this happens, it binds to itself, forming sticky aggregates called amyloid plaques. How many people here are 40 years old or older? Yeah, you're afraid to admit it now. This initial step into the disease, this presence of amyloid plaques accumulating, can already be found in your brains. Now, the only way we could be sure of this would be through a PET scan, because at this point, you are blissfully unaware. You're not showing any impairments in memory, language, or cognition. Yet. We think it takes at least 15 to 20 years of amyloid plaque accumulation before it reaches a tipping point, then triggering a molecular cascade that causes the clinical symptoms of the disease. 신경과학자 리사 제노바의 설명을 정리해드리겠습니다. 대다수의 신경과학자들이 동의하는 부분은 베타 아밀로이드라는 단백질이 시냅스에 찌꺼기를 형성하면서 알츠하이머병이 시작된다는 것입니다. 단, 아밀로이드 찌꺼기가 쌓이는 바로 그 시점부터 치매 증상이 발현되지는 않으며 약 15에서 20년간의 축적이 된 후에 한계에 도달하면 분자 구조가 무너지고 얽히면서 신경에 염증이 생기고 세포가 죽고 기억이 비정상적으로 소실됩니다. 즉, 치매 증상이 발현됩니다. 하지만 아밀로이드 퇴적물이 한계에 도달하기 전에도 기억 소실 증상이 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 이 방에 뭐하러 들어왔더라? 차 키를 어디다 뒀더라? 저 사람 이름이 뭐더라? 라는 식으로 말이죠. 이거 내가 겪고 있는 증상 아닌가? 라고 생각하는 분들이 있을 겁니다. 너무 걱정하지는 마십시오. 건망증과 치매는 엄연히 다르며 건망증은 누구나 겪는 자연스러운 현상입니다. 그렇다면 내가 겪는 증상이 건망증인지 치매인지 어떻게 구분할 수 있을까요? 아주 간단하게만 설명하면
주의를 기울였을 때 기억할 수 있다면 건망증이고, 주의를 기울여도 기억하지 못하면 치매일 확률이 높습니다. 우리가 주의를 기울여야 기억이 형성되는데, 나이가 들어갈수록 주변 환경에 익숙해지고 주의를 기울이지 않아 기억 자체가 형성되지 않는 경우가 많습니다. 이는 자연스러운 현상이며 건망증으로 이해하면 됩니다. 치매에 걸리면 주의를 기울여도 기억하기 어려운데, 이는 해마에 문제가 생기기 때문입니다. 해마는 우리 뇌에서 의식적으로 저장하는 새로운 기억을 형성하는 데 필수적인 부위입니다. 기억을 만들어야 할 해마가 점점 줄어들기 때문에 치매 환자는 새로운 기억을 만들기 어렵고, 시간이 지날수록 더 어려워지게 됩니다. 치매는 해마에 문제를 일으키는 것으로 멈추지 않습니다. 뇌의 다른 부위에도 침입해 문제를 일으키는데, 병이 공간 정보를 처리하는 두정엽으로 침입하면 환자들은 늘 가는 장소에서 길을 잃게 됩니다. 치매는 또 전전두엽과 전두엽의 신경회로를 손상시킵니다. 이 두 부분은 뇌에서 가장 나중에 발달한 부분입니다. 위 부위들이 손상된 환자는 논리적 사고, 의사결정, 계획수립, 문제해결 능력 등의 장애를 겪게 됩니다. 치매는 또 뇌에서 기분과 감정을 제어하는 영역인 편도체와 변연계를 오염시킵니다. 그러면 슬픔, 분노, 욕망 등을 조절, 억제하지 못하게 됩니다. 늘 조용하던 어머니가 불같이 화를 내는 일이 잦아지거나, 근엄하던 아버지가 어린아이처럼 자주 울게 되는 일이 생길지도 모릅니다. 치매는 또 근육기억이 저장된 회로에도 침범합니다. 이 경우 환자들은 전에 할 줄 알았던 것을 못하게 됩니다. 운전하는 법, 요리하는 법 등을 잊게 되고, 결국 옷 입는 법, 화장실을 사용하는 법, 음식을 삼키는 법 등 실생활의 가장 기본적인 부분도 잊게 됩니다. 앞서 설명한 부분이지만 알츠하이머 병의 2%만이 순수 유전적인 요인이고, 98%의 경우는 유전적, 후천적 요인이 복합적으로 작용해서 발생합니다. 다시 말해 대부분의 경우 생활 습관을 개선함으로써 알츠하이머 병에 걸리는 것을 예방할 수 있습니다. 알츠하이머 병을 예방하는 핵심은 뇌에 아밀로이드 찌꺼기가 쌓이지 않도록 하는 것입니다. 어떻게 하면 뇌에 아밀로이드 찌꺼기를 쌓이지 않게 할 수 있을까요? 신경과학자 리사 제노바가 계속해서 설명합니다. Only 2% of folks have Alzheimer's that is 100% inherited. This accumulation of amyloid plaques takes 15 to 20 years and can be influenced by how we live. So what are the things that influence those amyloid plaque levels? Sleep. While you sleep, there are cells in your brain called glial cells. These are the janitors of your brain. It's the sewage and sanitation department. They get really busy clearing away all of the metabolic debris that accumulated in your brain while you were in the business of being awake. And one of the things it critically clears away is amyloid beta. So if you don't get enough sleep, the glial cells won't have enough time to do their jobs, and you'll wake up in the morning with some extra amyloid in your brain that wasn't cleared away. If this happens over decades, right, 15 to 20 years of amyloid plaque accumulation, you are increasing your risk of developing Alzheimer's. Diet. There have been many really good studies that have shown that being on a Mediterranean or MIND diet can reduce your risk of Alzheimer's from anywhere from a third to a half. This means eating the rainbow, the green leafy vegetables, the brightly colored fruits and berries, fatty fishes, nuts, beans, olive oils. That's the food that's going to support your brain health and help you prevent Alzheimer's. Exercise. It works to reduce your risk of Alzheimer's. A brisk walk for 30 minutes, 4 to 5 times a week is enough to decrease your amyloid plaque levels and reduce your risk of developing Alzheimer's by a third to a half. Again, this is significant. If I offered you a pill that would reduce your risk of Alzheimer's by 50%, you'd take it. So we want to get up and move around. Chronic stress is really bad for our memory, both today in creating new memories, and it will increase your risk of developing Alzheimer's in the future. With chronic stress, your cortisol levels remain elevated. You're in a constant state of fight or flight.
This is really bad for your hippocampus. It will actually shrink the size of your hippocampus by inhibiting neurogenesis. It will inhibit the birth of new neurons there. So now you've got a smaller structure that's essential for the formation of new memories and is the very first place hit by Alzheimer's. This is why we want to do things that manage stress. Yoga, meditation, mindfulness, exercise, and being with people. All of these have been shown to restore your cortisol levels, and it will restore the size of your hippocampus. Learning new things. Let's say you haven't done any of those things I just mentioned. Let's say you're chronically sleep deprived, you're watching Netflix till 3 a.m., you've been raising kids for decades, you're a woman, you've gone through menopause. I don't need to list all that. Let's say your amyloid plaque levels have reached that tipping point. And it's triggered the cascade that causes Alzheimer's. If you've lived a life where you're cognitively active, you're regularly learning new things, you are building what we call a cognitive reserve. Every time you learn something new, you're building new synapses, you're building new neural connections. So what does this have to do with Alzheimer's? If I have some Alzheimer's disease pathology present in my brain, amyloid plaques are gunking up the connections between a certain number of neurons, blocking some synapses. But what if I've built a lot of redundant connections? I've got an abundance and a redundancy in connections. I can dance around those roadblocks. I can take detours and still get to the memory I'm trying to get to. So learning new things gives us a way to build an Alzheimer's resistant brain. 그러나 이 모든 노력에도 불구하고 어느 날 내가 사랑하는 그 누군가가 알츠하이머 병을 진단받고 결국 살아온 기억의 대부분을 잊게 될 수도 있습니다. 이 안타까운 소식으로 인해 슬픔과 절망에 빠질 수도 있습니다. 하지만 다음 한 가지는 꼭 기억하기를 권하고 싶습니다. 인간의 감정 기억은 사라지지 않습니다. 사랑과 기쁨을 이해하는 능력에는 변함이 없습니다. 5분 전에 들은 말을 잊어버리고 지금 이 말을 한 사람이 누구인지 잊을지라도 그 사람으로 인해 어떤 감정을 느꼈는지는 기억할 것입니다. 기억은 우리 삶의 매우 중요한 부분임을 부정할 수는 없습니다. 하지만 오직 기억만이 삶의 전부는 아니며 순간순간에 느끼는 감정도 삶의 매우 귀중한 부분입니다. 치매 환자를 돌보게 된다면 이 점을 꼭 기억하기를 당부드립니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사합니다. 좋아요와 댓글 및 구독은 영상 제작에 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.